Hey guys, welcome to Impact. So in this video, we look at one important topic, National Research Foundation. So it is, first we look at what or just the news in very brief, one or two points. Then we look at what has been the issues in our R&D. Then we look at how the National Research Foundation is touted to replace it or improve it, and what is the way forward. So recently, last week, the news and editorials and other things has been written. So they say it could definitely be a next step forward in our research ecosystem. So first, what is the news in brief? So it was one of the key recommendations of the National Education Policy. National Education Policy 2020. அதில் இருக்கிற நிறைய ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் slowly government has been implementing. ஒரு பக்கம் மாடல் ஸ்கூல்ஸ் கட்டிட்டு இருக்காங்க, இன்னொரு பக்கம் மல்டி டிசிப்ளினரி டிகிரிஸ் have started to provide, இன்னொரு பக்கம் ஆன்லைன் டிகிரிஸ் வந்துருச்சு. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் பாலிசி தான், பாலிசிலேருந்து ஒன்னொன்னா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிற விஷயங்கள். ஸோ ஆன் தோஸ் லைன்ஸ் நேஷனல் ரிசர்ச் ஃபவுண்டேஷன் அப்படிங்கிறதும் இட் ஹஸ் பீன் இம்ப்ளிமெண்டட் ஃப்ரம் த பாலிசி. இன்ட்ரெஸ்டிங்லி நம்ம சயின்ஸ் அண்ட் டெக் பாலிசிக்கு ஒரு டிராஃப்ட் வந்தது again in 2020. So that also incorporated some body called National Research Foundation. So what is this body? என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, so it will act as a coordinating body. It will act as a coordinating body between industry, researchers and various government body, and it will be providing ஒன்று இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் by giving grants, and for directly doing research it will help the public. Whether it can be a student, it can be group of students, it can be university. அவங்க ப்ராஜெக்ட் இதுதான் நான் பண்ண போறேன், this will be the purported outcomes அப்படின்னு அப்ளை பண்ணாங்கன்னா, if the body seems fit, it will be giving grants. Next, Science and Engineering Research Board. So it is a statutory body, so it will be subsumed under the NRF. So Science and Engineering Research Board என்ன மாதிரி பாடி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, they were also funding body, பட் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிறது அப்கமிங் ஸ்லைட்ஸ்ல பார்ப்போம். Next, NRF will operate with a budget of 50,000 crore in next 5 years, of which only 28% will be government share and remaining will come from private share. This is one very, very important aspect. So we'll look at first the issues in our research ecosystem. So once we look at that, then we'll move on to, we'll understand how NRF and what is the importance of these points. First, issues in our R&D. So science and tech policy around 2003 we have been emphasizing that India's investment in R&D has to come out at least to 2% of GDP. So இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா, யூஎஸ்ல 2.8, China 2.1, 4.3% in Israel. It shows how innovation and research is one of the most thing propelling the Israel economy. Even South Africa, which is almost in a similar status as economy wise, it is having spending over 4.2. But என்னைக்கு நம்ம பாலிசி கொண்டு வந்தோமோ 2003 இருந்து இன்ன வரைக்கும் we have not been able to achieve this goal. So இதுக்கு one of the primary reasons இந்தியால private sector participation in research is much lesser. Government கிட்ட increase spend பண்றதுக்கு they are having their own constraint. Next, low patents and publications. So as per world இது China பாத்தீங்கன்னா 1.5 million ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னா, US பாத்தீங்கன்னா another around 6 lakh something, while India only made 45,000. So 15 lakh எங்க இருக்கு, 6 lakh எங்க இருக்கு, and Indians made a mere 45,000. அதுலயும் 70% non-resident Indians, அதாவது இங்க இருந்து வெளியே MS படிக்க போறவங்க, PhD படிக்க போறவங்க, they are doing more and more of this work. So it shows India is nowhere when we are comparing it to US or China. We are saying that we will be the third largest economy soon, but whether we are standing in that position in research, no. So இங்க நம்ம அந்த பொசிஷனை ப்ரொப்பல் பண்ணதான் நம்ம எக்கானமி இன்னும் வளரும். We will have our own Indian Google, our own Indian Facebook, our own Indian ChatGPT. Next, limited accessibility research grants. So
research funding overall kammi, and the funding has been cornered by IITs and other bigger institutions like Indian Institute of Science, etc. So here they have given a statistics which says about 65% is cornered by IITs. Fragmentation of research. So let us take an example. ஒரு இடத்துல வந்து குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் பத்தி ஒரு சின்ன ரிசர்ச் போயிட்டு இருக்கு, another யூனிவர்சிட்டி ஒரு சின்ன ரிசர்ச் போயிட்டு இருக்கு. Now if it could be a duplication of effort, or இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து உட்காந்து they are sitting in the same table and doing something, they can come out with another part of research, or அடுத்த ஸ்டெப் என்னங்கிறது ப்ரோக்ரஸ் பண்ணலாம். ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி ரிசர்ச் பண்றதுக்கு, for example both are doing A type of research. Now, instead of A, one can do A, one can do B. So this is currently happening. So as we already discussed, low private sector contributions. So 65% comes from government, 56% and 35%. இது வந்து கம்மி. It has to be in the reverse. For example, R&D, 88% is led by private sector. ஒன்னு இந்த ரேஷியோ இன்வெர்ஸ் ஆகணும், பிளஸ் private sector contribution must rise much higher. Next, lack of focus on social sciences and humanities. So idhula paathom appadina most of our research is today going into engineering, computers and the line. But while they are all important, they have been drivers of the economy. It is not that investing into research in social sciences like psychology or political science or sociology is a waste. They can have some fundamental insights which can be equally contributing to the economy or as a nation as a whole. So these are the issues. Now, இப்போ இந்த NRF வந்து என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் இந்த IITs, IISc இந்த டாப் மட்டும் இல்லை, சுத்தி ரூரல் ஏரியா, சுத்தி தள்ளி இருக்கிற காலேஜ், இவங்க எல்லாத்துக்கும் இது புஷ் பண்ண போகுது. ப்ரொவைடிங் மோர் இன்க்ளூசிவிட்டி இன் ரிசர்ச். Next, promotion of interdisciplinary research. So what is this interdisciplinary research? So இன்னைக்கு வந்து this is becoming a buzzword. Let us look at it with an example. See, இன்னைக்கு IoT அப்படிங்கிறது நிறைய வந்துருச்சு, வரப்போகுது. So they are talking about placing a small chip in your body. Even external வச்சா கூட சொல்லுவோம் அப்படின்றாங்க. Now, if you are placing the small chip inside our body, heart attack வரதுக்கு முன்னாடியே it will tell, நாளைக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வர மாதிரி இருக்கு, go and check yourself in the hospital அப்படின்னு. It can regulate your blood glucose level and it can say automatically regulate it or manage it. Now, whether is this field computer or is this field communications or is this field medicine or is this field biology. So it is a mix of all of these. So இன்னைக்கு வர ரிசர்ச் எல்லாமே mostly it has become ஒரு சிலோல இருந்து it has come to interdisciplinary approach. Now, when we want to survive or thrive in this world, we have to also promote interdisciplinary research. Next, encouraging industry environment. So as we said, இதுல வந்து almost 78%, 72% வந்து private sector contribution தான் இருக்க போகுது இந்த இதுல. So again, mobilizing it will be a challenge, but பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா it will be a huge positive. Next, membership for higher education, mentorship. So innovation and research, it is a culture. It is not that நீங்க சும்மா போய் வேணும் அப்ளிகேஷன் இன்வைட் பண்ணா வரதில்லை. இந்த தாட் ப்ராசஸ்ல இருந்து எல்லாமே மாறணும். So for that you need mentorship. Mentorship should not only extend to students, but it should extend to the college administration, school administration. It should extend to the teachers and principals. So NRF aims to do that. Next, it aims to increase the R&D spending. Let's see if we can reach 2%. And next, addressing pressing societal challenge. இன்னைக்கு வந்து நம்மளோட சில இன்ஸ்டிடியூஷன்ல பாத்தீங்கன்னா they will be doing some research. Yes, அதெல்லாம் ஓகே, பட் அது கிரவுண்ட் வேல்யூ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அது ஒண்ணுமே இருக்காது. It will not directly apply to Indian context. Or தேவை இருக்காது, இன்னைக்கு அது தேவை இருக்காது, 10 வருஷம் கழிச்சு தேவைப்படலாம். Or there might be more pressing research research problems which are not been addressed. So here it will be aiming to address all those challenges. Okay. So what is a way forward? NRF nu vandachu. This is what is the approach that it is going to take, but there are some concerns. So what is those concerns அப்படினு பார்த்தோம்னா, ஒன்னு
தள்ளி இருக்கிற காலேஜஸ்க்குலாம் தர போறாங்க, அதாவது ரூரல் ஏரியாஸ் பெரிஃபெரியில் இருக்கிற ஏரியாஸ்லாம் தர போறாங்க அப்படிங்கிறது பேசியாச்சு. However, whether they are actually qualified, how much they are enthusiastic about it, how much applications we are receiving, so அதை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணணும். Next, integration of diverse research, that is interdisciplinary areas, social sciences, arts, humanities, இங்க எல்லாமே வந்து it has to balance. Next, balancing private and public funding. So today we are pushing towards more and more private funding. However, when we are pushing towards private funding, private companies can interest, so that only they will fund. Now, here the important task of the body is to balance both national interest and commercial interest. So commercial interest ஜெயிக்கணும், national interest balance ஆகணும். So இந்த ஒரு balance கொண்டு வரது will be a challenge. Next, absorption SERB இருந்தது, but it has to observe and it has to continue whatever projects has been going on. Next, in the R&D percentage of spending in R&D as a percentage of GDP கம்மின்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம். But experts say this allocation, even though it is 50,000 crore அப்படிங்கிறது, it is not any substantially higher than the previous funding. Fine, அப்படியே இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் இதை ஃபுல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டு as day and day passes, we have to make sure that this is increasing substantially so that at least we match or we become more than BRICS countries. Even if not China, we at least go to the level of South Africa, and so that we can push our economy forward. So that's all for this video, guys. Thank you.